Baby Masha is fighting for her life. She was born prematurely because her mother lives in an area contaminated by radioactivity. Був виставлений діагноз вродженої вади розвитку, а саме атрезія ануса, відсутність ануса. Ми маємо право так рахувати, що радіоактивне забруднення впливає на розвиток дітей. Він спричиняє не тільки вроджені вади розвитку, а й передчасні пологи, невиношуваність. 2 decades after the Chernobyl disaster, the number of similar cases is growing. Dr. Evgenia Stepanova has been treating children from the radioactively contaminated areas for the last 20 years. Мы должны сказать, что дети, родившиеся у лиц, бывших на момент аварии детьми, имеют тоже очень большие проблемы с состоянием здоровья, особенно родившиеся у бывших детей с высокими дозами облучения щитовидной железы. Эта проблема остается не только на сегодня, она остается и на последующее поколение, на будущее. In April 1986, Reactor 4 of the Chernobyl nuclear power plant exploded after a technical test failed. Large amounts of radioactive dust spread to Ukraine, Belarus and Russia, and as far away as Scandinavia and Great Britain. 2 decades later, the reactor sits at the center of a 30-kilometer exclusion zone. The concrete sarcophagus was built to contain the radiation, but today the destroyed reactor is still highly dangerous. A few kilometers away from the ruined reactor, the city of Pripyat remains deserted. Around 40,000 nuclear engineers and their families once occupied these apartment blocks, shopping centers and amusement parks. The city is still too radioactive to be habitable. Former Chernobyl engineers like Vladimir Usatenko know very well how dangerous the path to nuclear energy really is. He was here 20 years ago when he helped build the sarcophagus. Это очень конкретно, только потому, что мы уже получили один объект, который не стал ни для кого уроком. То есть создали видимость локализации аварии, хотя авария, по сути, не локализована, авария, по сути, не ликвидирована, и мы просто перешли в перманентную катастрофу, в состояние перманентной катастрофы, которая все больше и больше задевает. Like Anastasia, thousands of people born after the disaster suffer from the consequences of the Chernobyl catastrophe. Her aunt is worried that Anastasia could die from cancer, like many other children from the contaminated areas. Because of the radiation, a wound on her hand hasn't healed for a long time. 20 years is not enough to heal the effects of the disaster. Chernobyl remains an open wound that will blight many generations to come.